Good evening, and we're glad to have you join us on the evening news. I am Olubomi Ajiboye Agbola. Osun State pilgrims to the 2022 Hajj are in high spirits as they arrived in Munnar today, preparatory to Arafat tomorrow. OSBC correspondent Muhyiddin Adeleke reports that the 577 pilgrims, including the officials, were met bedecked in their Iram white clothes. The secretary of Osun State Muslim Pilgrims Welfare Board, Bolaji Sani, while speaking with OSBC News, lauded the Osun State pilgrims for being good ambassadors of the state in the Holy Land. He disclosed that Osun State remained the pathfinder in Hajj administration as it was able to accomplish the airlift of its contingent well ahead of time without any hitch. Mr. Sani said necessary arrangements have been made to ensure the comfort of the pilgrims in Medina and Makkah, as well as their stay at Arafat tomorrow. The administrative secretary of the State Muslim Pilgrims Welfare Board hinted that a special prayer session will be organized at Arafat tomorrow for peaceful and successful conduct of the 2022 state governorship election next week, Saturday. Meanwhile, the federal government has declared Monday 11th and Tuesday 12th July 2022 as public holidays to mark this year's Eid-ul-Kabir celebration. The Minister of Interior, Ogbeni Rauf Aregbesola, who made the declaration on behalf of the federal government, congratulates all Muslims and Nigerians both at home and in the diaspora on the occasion. Ogbeni Aregbesola called on Muslims to continue to imbibe the spirit of love, peace, kindness, and sacrifice as exemplified by the Holy Prophet Muhammad. He added that they should also use the period to pray for peace, unity, prosperity, and the stability of the country, considering the challenges of the insecurity the country faces at the moment. The minister assured that the administration of President Muhammadu Buhari is committed to the security of lives and properties of all Nigerians, empowering the citizens for successful living, the provisions of social investments programs, and adequate security in schools. Ogbeni Aregbesola therefore urged Nigerians to take responsibility by reporting any suspicious individuals and criminal activities they observed around them to law enforcement agencies with the use of an alerts application that has been designed to mitigate security challenges with prompt response from security agencies. The Osun State government has reiterated its commitment to provide free train rides to Osogbo for its indigents in Lagos willing to celebrate the Eid-ul-Kabir with their families. The Commissioner for Commerce, Industry, Cooperatives and Empowerment, Dr. Bode Olaonipekun, made this known in a statement in Osogbo that the free train service will depart the Ido terminus in Lagos tomorrow in the morning, with stopovers at designated train stations in Ogun and Oyo states to pick passengers. Dr. Olaonipekun added that the train is expected to arrive at the Nelson Mandela Train Park at Osogbo in the evening. The commissioner noted that the administration of Governor Adegboyega Oyetola has been doing it since its assumption of office by providing free train service for the indigents of the state in Lagos coming home for all religious celebrations. Ahead of the governorship election in Osun State, Ileri Oluwa Support Group held a special interdenominational prayer for the victory of Governor Adegboyega Oyetola at the July 16th polls and the success of Asiwaju Tinubu in the 2023 presidential election. The special prayer, which was presided over by both Muslim and Christian clerics, are the attendants of party faithfuls who moved out in mass to call on God for the victory of the incumbent governor, Mr. Adegboyega Oyetola, for his second-term bid. In his remarks, the State Commissioner for Special Duties and Regional Integration, Engineer Lekan Badmus, maintained that the good work and achievement of Governor Oyetola had endeared him to the people in the state. Engineer Badmus reiterated that if Governor Oyetola is re-elected in the coming gubernatorial election,
The people in the state will undoubtedly enjoy the governor's gestures, the special interdenominational prayers, climaxed with the distribution of food items, among others. The Olokuku of Okuku, Oba Samuel Oyebode Oluronke II, has appealed to sons and daughters of the town to rally round and continue to contribute their quota to the development of the town. This, according to the monarch, will ensure that the town overcomes its challenges and achieves overall development. Oba Samuel Oyebode made the appeal at the presentation of some hospital items to the UCH Comprehensive Health Center, Okuku, to enhance overall performance of the health facility. According to Oba Samuel Oyebode Olurunke II, the Olokuku of Okuku in Odot, a local government area of the state, the ancient town is in dire need of the support of the indigents, both home and abroad, at this crucial time in its history to achieve the objective of its overall development, while calling on them to answer the clarion call to contribute their resources to the development of their route. The monarch reminded them that government alone cannot shoulder the responsibilities of every need of the town. A Lagos State High Court sitting in Lekki has sentenced a boat operator, Happiness Elebiju, to life imprisonment over the death of 13 passengers in a boat accident. Justice Josephine Oyefeso also sentenced Elebiju to 6 months imprisonment for operating a boat without a license, as the prosecution proved its case beyond reasonable doubt. It was gathered that Elebiju was arraigned before Justice Oyefeso on 11 counts, bordering on manslaughter and operating a boat without a license. The convict was said to have committed a crime on July 29, 2020, after loading his passengers from Kirikiri to Badagry. The death has occurred of Elder Gbadebo Joseph Olaitan after a protracted illness. The Elder Olaitan, who was the pioneer chairman of veteran journalists in the state of Osun, worked and retired from the State Broadcasting Corporation. According to a statement by the daughter of the deceased, Oluwatoyin Adeoye, burial arrangements will be announced later. Moving on to sports, Nigeria Super Falcons face a must-win game against a Botswana team riding on a wave of success at the ongoing Morocco 2022 African Women Nations Cup. It will be recalled that Nigeria lost its opening game 1-2 to South Africa, while Botswana were masterly in their 4-2 defeat of Burundi. The least Nigeria needs is a draw against the Mars, which would boost them to play for a win in their last group game against Burundi on Sunday. However, for 9-time African champions, nothing short of victory will assuage the feelings of their fans, who are still reeling from their underwhelming performance against Bayana last Monday. It was learned that the Super Falcons will be without the injured Asisat Oshoala, who hurt her knee in the game against South Africa, and she has been ruled out of the championship completely. Meanwhile, team captain Onome Ebi has appealed to Nigerians to continue supporting the team, saying the loss of South Africa is a wake-up call. While on the foreign scene, Prime Minister of the United Kingdom Boris Johnson has resigned as Conservative leader and will step down as Prime Minister when a new leader is found. Mr. Johnson quits Downing Street after less than 3 years in the job, despite having won a huge majority in the 2019 general election. Meanwhile, outgoing prime ministers are usually expected to stay in office until a successor is found. At the moment, there is no obvious successor to Mr. Johnson, but there are several potential candidates. Until he officially gives up the office of prime minister, Mr. Johnson still has the same powers in theory. In reality, he now lacks the authority to introduce any radical new policies. And that ends the evening news on OSBC TV. Join us at 7 for the major reports. Good evening.
na the program wey tanda gidigba for OSBC TV on StarTime channel 113 and Free TV channel 502. Hello Nigerians na the program wey una go watch and enjoy every Friday from 9 to 10 in the morning. Hello Nigeria na the program wey dey talk about things wey dey shele for this obodo Naija, being politics, say na security, abi na education, sports, abi na health, where the presenter dey talk Yoruba, Pidgin and Hausa, and the guests wey shabi go sit down put mouth for everything wey dey throw am. Hello Nigeria na your program, na our program, make una watch am and gbadun am. kó lè dá àgbérédé ọmọdé ẹ̀yà wá ṣeré agbádùndé ọmọdé àgbààgbà ẹ̀yà wá jadùn àgbétòdé gbogbo ènìyàn ẹ̀yà wá fetígbéyàwó ọ̀rọ̀ ṣe bí igbá tó tó gba ló ń ṣe báàlì àgbọn mi kọ̀ǹkọ̀ tó tó kọ̀ǹkọ̀ ló ń ṣe báàlì odò bẹ́ẹ̀ ni ètò tó tètò ní jẹ́ ọba ètò. Bàbá ń sọ̀rọ̀ nípa ètò lórí tẹlifíṣàn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Ọ̀kan gbòógì ni ètò kó lè dá jẹ́ eléyìí tó máa ń wáyé ní gbogbo ọjọ́ ìsinmi ní déédéé aago 7:30 sí 9 òwúrọ̀. Ẹ kúkú mọ̀ pé àfín ò ní wọjà kí gbojú ọmọ mọ̀. Ètò kó lè dá lètò tó ń taná wo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ láwùjọ wa bí ọ̀rọ̀ òṣèlú, ètò ẹ̀kọ́, ọ̀rọ̀ ìlera, ètò ìrìnnà àti ìgbòkègbodò ọkọ̀, eré ìdárayá, ètò ìṣúná àtàwọn míì. Béèyàn bá wá fẹ́ ṣòwò kó jèrè àfi kéèyàn fọn rere ara rẹ̀ lórí ètò tó lujáyé lujoko láti gbé ọjà lọ́tà. Àwa ń pe ẹ̀yin oníléeṣẹ́ ńláńlá, ẹ̀yin olókòwò kéékèèké, ẹ̀yin olóṣèlú àti ẹ̀yin ẹlẹ́gbẹ́jẹgbẹ́ láti wá polongo ara yín lórí ètò kó lè dá kí ẹ sì fi gbogbo ara ṣajé bí ṣẹ́ṣẹ́ fún. Ṣé ọmọ ẹ̀tà ní kọ́kọ́ tà kọ́mọ ẹranko tó ta tiwọn? Ẹ̀yin ẹ sáà kàn sí wa lẹ́ka tó ń gbé ètò gbogbo jáde lórí tẹlifíṣàn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun nílé àwíyé lókè baálẹ̀ nílùú Òṣogbo kájọ sọ àsọyépọ̀ ọ̀rọ̀ owó pọ́kú ni ó nà yín kó lè dá ètò bábẹ́ ètò. ìrọ̀lẹ́ ọ̀hún la mú wá fún yín Ọláwùmí Ọláníyì lórúkọ mi. Àwọn èèyàn tó lọ ṣiṣẹ́ hajj ọdún yìí láti ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ti gúnlẹ̀ sí Múnà lónìí nípalẹ̀mọ́ àti gun òkè àràfá lọ́la. Oníròyìn iléeṣẹ́ yìí tí òun náà wà ní Saudi fún iṣẹ́ hajj náà Muideen Adeleke fìròyìn ṣọwọ́ pé aṣọ funfun gbòò làwọn tó ń ṣiṣẹ́ hajj náà tí wọ́n jẹ́ ọ̀rìnlélẹ́ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀ta wọ̀. Akọ̀wé àjọ tó mójútó iṣẹ́ hajj nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun Bọ́lájí Sanni tó bá ìkọ̀ròyìn iléeṣẹ́ yìí sọ̀rọ̀ yóò bo àwọn tó lọ ṣiṣẹ́ hajj mímọ́ náà fún bí wọ́n ṣe jẹ́ aṣojú rere fún ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Ó sọ di mímọ̀ pé pàtàkì ni ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun jẹ́ nínú ọ̀rọ̀ àkọsọ iṣẹ́ hajj pẹ̀lú bí ìpínlẹ̀ yìí ṣe láǹfààní àti káwọn èèyàn dé ilẹ̀ mímọ́ lásìkò láìsí ìdíwọ́ kankan. Ọ̀gbẹ́ni Sanni ṣe lálàyé pé gbogbo ohun tó yẹ ló ti di ṣíṣe fún ìdẹ̀rùn àwọn alálàájì àti alálàájà náà ní Mẹ̀dínà àti Mákà àti àkókò tí wọn yóò fi wà lókè àfàrà lọ́la. Ó fi kún ọ̀rọ̀ rẹ̀ pé àdúrà pàtàkì yóò wáyé lórí òkè àràfá lọ́la fún àṣeyọrí ètò ìdìbò gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun èyí tí yóò wáyé lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀. Ìjọba àpapọ̀ ti kéde ọjọ́ ajé àti ọjọ́ ìṣẹ́gun tó ń bọ̀ gẹ́gẹ́ bí ọjọ́ ìsinmi lẹ́nu iṣẹ́ láti lè ṣàmì ọdún iléyá. Mínísítà fọ́rọ̀ abẹ́lé lórílẹ̀‐èdè yìí ọ̀gbẹ́ni Rọ́wúfù Arẹ́gbẹ́ṣọlá ló kéde èyí lórúkọ ìjọba àpapọ̀ tó sì ní kí àwọn mùsùlùmí àti àwọn èèyàn orílẹ̀‐èdè yìí lápapọ̀ tó sì kí wọn kú ìwọ ọdún. Ọ̀gbẹ́ni Arẹ́gbẹ́ṣọlá rọ àwọn mùsùlùmí láti gbé ẹ̀mí ìfẹ́, inú rere àti ìfarajìn wọ̀ bí ẹ̀wù gẹ́gẹ́ bí Ànábì Muhammad ṣe ṣe. Ó fi kún ọ̀rọ̀ rẹ̀ pé kí wọ́n lo àkókò ọdún náà gbàdúrà fún àlàáfíà, ìṣọ̀kan àti ìfẹsẹ̀rinlẹ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Mínísítà náà mú dá àwọn èèyàn ilẹ̀ yìí lójú pé Ààrẹ Buhari mọ́rọ̀ ààbò ẹ̀mí àti dúkìá aráàlú tó fi mọ́ ìrónilágbára àti ìpèsè ohun amáyédẹrùn lọ́kùnkúndùn.
ọ̀gbẹ́ni Arẹ́gbẹ́ṣọlá wá rọ àwọn èèyàn láti rí dájú pé wọ́n fi ìròyìn tó àwọn agbófinró létí nígbàkúùgbà tí wọ́n bá ti kẹ́fìn ẹni tí ìrìn rẹ̀ mú ìfura lọ́wọ́ nípasẹ̀ ojú òpó tá a mọ̀ sí N-Alert application tíjọba ṣàgbékalẹ̀ fáǹfààní ẹ̀ka ètò ààbò orílẹ̀-èdè yìí. Wáyé iléeṣẹ́ ètò ẹ̀kọ́ ní gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ tí ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun lábẹ́ gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá ti fi ṣọwọ́ ṣe ti ṣe lágbèkalẹ̀ ọkọ̀ ojú irin ọ̀fẹ́ fáwọn ọmọ bíbí ìpínlẹ̀ yìí tí wọ́n ń gbé nílùú Èkó tí wọ́n fẹ́ bá àwọn èèyàn wọn ṣe ọdún iléyá nílé láti lọ wọ ọkọ̀ ojú irin ọ̀fẹ́ náà. Èyí jẹ́ nínú àtẹ̀jáde tí adarí àgbà iléeṣẹ́ tó wà fọ́rọ̀ okòwò àti ìdáṣẹ́sílẹ̀ arábìnrin Jíbọ́lá Fálódé fi síta lórúkọ iléeṣẹ́ náà. Gẹ́gẹ́ bí àtẹ̀jáde ọ̀hún ṣe sọ, ọkọ̀ ojú irin ọ̀fẹ́ yìí ni yóò gbé àwọn èèyàn láti ibùdókọ̀ ojú irin tó wà ní Ìdó nílùú Èkó wá sí ibùdókọ̀ ojú irin tó wà ní Nelson Mandela Freedom Park Òṣogbo lọ́la, tí wọn yóò sì tún máa gbé wọn padà sílùú Èkó lọ́jọ́ Ajé tó ń bọ̀. Àtẹ̀jáde náà wá rọ àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ yìí tó wà nílùú Èkó àtàgbègbè rẹ̀ láti ṣàmúlò àǹfààní náà kí wọ́n bá lè wá báwọn èèyàn wọn ṣe ọdún iléyá. Ikọ̀ ìlérí Olúwa Support Group ti ṣe àgbékalẹ̀ àkànṣe ètò àdúrà ẹlẹ́sìnjẹsìn ṣáájú ètò ìdìbò gómìnà tí yóò wáyé nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Àdúrà ẹlẹ́sìnjẹsìn náà ni wọ́n fi ń wá ojú Ọlọ́run fún gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá kó bá lè jáwé olúborí nínú ètò ìdìbò gómìnà ọjọ́ 16 oṣù yìí àti ti Aṣíwájú Bọ́lá Tinubu tí yóò wáyé nínú ètò ìdìbò gbogbogbò tó ń bọ̀. Àkànṣe àdúrà náà táwọn adarí ẹ̀sìn gbogbo nínú èyí tá a ti rí àwọn ọmọlẹ́yìn Kristi àti àwọn mùsùlùmí darí láti rí àwọn alátìlẹyìn ẹgbẹ́ òṣèlú APC tí wọ́n ti yáyá jáde wá síbi ètò àdúrà yìí. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n kí pé Ọlọ́run pé kó jẹ́ kí gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá wọlé fún sáà kejì. Nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀, kọmíṣánná fọ́rọ̀ àkànṣe iṣẹ́ àti ẹlẹ́kùnjẹkùn ẹnjìníà Lékan Badmus ló ti mẹ́nuba àwọn iṣẹ́ rere èyí tí gómìnà ti ṣe àtàwọn àṣeyọrí aláìlẹ́gbẹ́ tí ọ̀gbẹ́ni Oyètọ́lá ṣe nípò láti lè fi dẹ́rìn pẹ̀kẹ́ àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ yìí. ẹnjìníà Badmus wá fìdí ìfarajìn gómìnà múlẹ̀ láti túbọ̀ tẹ̀síwájú nídìí àwọn iṣẹ́ rere tí wọ́n mọ̀ mọ́. Lára ohun tó tún wáyé níbi ètò àdúrà ẹlẹ́sìnjẹsìn òun láti rí pínpín ọ̀hún tẹnu jẹ fáwọn èèyàn níbi ètò náà. Olókùkù ti Òkùkù ọba Samuel Oyèbọ̀dé Olúrónkẹ́ kejì ti pàrọwà sáwọn ọmọ bíbí ìlú náà lọ́kùnrin àti lóbìnrin pé kí wọ́n tẹ̀síwájú láti lè máa kópa tó jọjú fún ìdàgbàsókè ìlú ọ̀hún. Gẹ́gẹ́ borí adé náà ṣe bí nípasẹ̀ yìí nílùú Òkùkù fi lè borí ọ̀kanòjọ̀kan ìṣòro tó ń kojú kí àṣeyọrí láìlẹ́gbẹ́ sì bá àwọn iṣẹ́ ìdàgbàsókè tó ń lọ yíká ìlú náà. Ọba Samuel Oyèbọ̀dé pàrọwà yìí lásìkò tí wọ́n fa àwọn ohun èlò ètò ìlera ta ilé ìwòsàn ìjọba tó wà nílùú Òkùkù lọ́rẹ lọ́nà àti lè jẹ́ kétò ìlera tó pójú owó wà fáwọn èèyàn ìlú náà. Gẹ́gẹ́ bí ọba Àbíóyè Oyèbọ̀dé Olúrónkẹ́ kejì ti ṣe Olókùkù ti Òkùkù níjọba ìbílẹ̀ Odò Ọ̀tìn nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun ṣe wí, ìlú náà nílò ìrànlọ́wọ́ àwọn ọmọ bíbí ìlú ọ̀hún nílé àti lẹ́yìn odi nírúfẹ́ àkókò yìí lọ́nà àti lè jẹ́ kí àfojúsùn ìlú náà nídìí ìdàgbàsókè ò bá lè jọ. Orí adé náà wá jẹ́ kó yé àwọn ọmọ ìlú náà pé ìjọba nìkan ò lè dá gbogbo rẹ̀ ṣe, nítorí náà kí wọ́n dìde ìrànwọ́ nídìí àti bá gbogbo àìní àwọn èèyàn ìlú náà pàdé. Ilé ẹjọ́ gíga ìpínlẹ̀ Èkó tó kalẹ̀ sí agbègbè Lẹ́kì ti ju awakọ̀ ojú omi kan tórúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Happiness Elibiju sẹ́wọ̀n gbére lórí ẹ̀sùn pé ó jẹ́ kí àwọn èrò tó kó bíi 13 ó pàdánù ẹ̀mí nípasẹ̀ ìjàmbá tó ṣẹ̀ sí wọn. Bákan náà ló ní ìdájọ́ Josephine Oyèfẹ̀sọ̀ tún ní kó lọ ṣe ẹ̀wọ̀n oṣù 6 míì lórí pé ó ń lu ọkọ̀ ojú omi tí kò níwèé àṣẹ. Ìwádìí fi yé ni pé Elibiju ni wọ́n gbé lọ síwájú onídàájọ́ Oyèfẹ̀sọ̀ fẹ̀sùn 11 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ lórí bó ṣe ọ̀pọ̀ ẹ̀mí lófò nípasẹ̀ wíwa ọkọ̀ ojú omi tí kò níwèé àṣẹ. Ẹni àfúrásì náà ni wọ́n ló ṣẹ̀ṣẹ̀ yìí lọ́jọ́ 29 oṣù keje ọdún 2020 lẹ́yìn tó kó àwọn èrò láti agbègbè Kirikiri lọ sí Badagry tí gbogbo àwọn èèyàn náà sì jọ lọ́rùn nípè. Alàgbà Gbádébọ̀ Joseph Ọláìtàn ti jáde láyé lẹ́yìn àìsàn ráńpẹ́ tó bá fẹ́ra. Alàgbà Ọláìtàn tó jẹ́ alága àkọ́kọ́ fẹ́gbẹ́ àwọn àgbà ọ̀jọ̀ oníròyìn nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun ṣiṣẹ́ tó fi fẹ̀yìntì níléeṣẹ́ OSBC
gẹ́gẹ́ bí àtẹ̀jáde látọwọ́ ọmọ olóògbé Olúwatóyìn Adéoyè tó jẹ́ ọmọbìnrin olóògbé fi síta ṣe wí wọ́n máa kéde ọjọ́ ètò ìsìnkú láìpẹ́. Lórí ìròyìn eré ìdárayá, ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Super Falcons yóò máa wákò pẹ̀lú ojúgbà rẹ̀ Botswana nínú ìdíje ife ẹ̀yẹ ilẹ̀ Áfíríkà àwọn obìnrin tó ń lọ lọ́wọ́ ní Morocco, tó sì ṣe pàtàkì fún ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Super Falcons láti jáwé olúborí nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀